சுச்சி கபூர் மற்றும் வருண் குப்தா ஆகியோர் 3 பேரும் புகைப்படக்காரர்கள். இவர் 3 பேரும் ட்ரஸ்டிகளாக விளங்குகிறார்கள். மற்ற ட்ரஸ்டிகள் திரு ஹெல்முட் ஷிப்பர்ட் அவர்கள், கோத்தே இன்ஸ்டிடியூட்டின் இயக்குனர், திரு சதானந்த் மேனன் பத்திரிகையாளர் மற்றும் திரு சேது வைத்தியநாதன் தொழிலதிபர். For our second edition, we continue our partnership with the Goethe Institute Chennai, who have been a pillar of support from the very beginning of this journey. The Hindu has come on board as an associate partner. Helmut talked about that a few minutes ago. Our partnership is not what you consider a media partnership. We are working collaboratively on some projects that I will reveal to you shortly. கோத்தே இன்ஸ்டிடியூட் சென்னை போட்டோ பியனாலைக்கு ஒரு தூணாக துணை கொடுத்து வருகிறது. புதிதாக எங்களுடன் இணைந்திருக்கும் இந்து நிறுவனத்தையும் நாங்கள் வரவேற்கிறோம். முன்னே கூறின மாதிரி இவர்கள் ஒரு ஊடக துணை மற்றும் இல்லாமல் பல்வேறு திட்டங்களிலும் சேர்ந்து செயல்பட இருக்கிறார்கள். அதை பற்றி பின்னர் விளக்குவோம். As a foundation, we have many objectives. However, the heart of what we want to do is put Chennai on the map of the contemporary art world. We want to create a hub for photography, where we can all come together, learn, share, discuss, and celebrate the medium. இந்த அறக்கட்டளைக்கு பல்வேறு குறிக்கோள்கள் உள்ளன. ஆனால் இதில் மிகவும் முக்கியமானது சென்னையை தற்போதைய கலை உலகத்தில் ஒரு சிறந்த இடமாக எடுத்து காட்ட வேண்டும் என்பது. சென்னையில் ஒரு மையத்தை உருவாக்க எண்ணுகிறோம். இந்த மையத்தில் புகைப்பட கலையை பற்றி சேர்ந்து ஆராய்ந்து பகிர்ந்து கற்றுக்கொள்வோம் என்று எங்கள் ஆசை. In parallel, we want to grow the appreciation for the photographic art form amongst the public by exhibitions in public and heritage spaces. பொதுமக்களிடமும் புகைப்பட கலை ரசனையை தூண்டி அதை வளர்ப்பதற்கு எங்களால் முயன்ற முயற்சிகளையும் செய்து வருகிறோம். More than 100,000 visitors across 19 venues in Chennai. We showed the works of 164 artists from all around the world, both in print and digitally, and we showed 15 films on photography and conducted 18 artist talks where celebrated photographers came and shared their journeys. 2016 ஆண்டு பிப்ரவரி 26ஆம் தேதி முதல் மார்ச் 13ஆம் தேதி வரை நடந்த முதல் சென்னை போட்டோ பியனாலையில் கிட்டத்தட்ட 1 லட்சத்திற்கும் மேலான பொதுமக்கள் 19 இடங்களில் சென்னையை சுற்றி வந்து கலை பொருட்களை பார்த்தார்கள். இங்கே மொத்தம் 164 கலைஞர்களின் வேலைப்பாடும் காட்டப்பட்டது. இதில் 15 திரைப்படங்கள் புகைப்பட கலையை பற்றி மற்றும் 18 கலைஞர்கள் தங்களின் வாழ்க்கையை பற்றியும் பேசினார்கள். We converted the bustling Nageshwara Rao Park at the heart of Mylapore into an open-air gallery with large format prints that literally stopped people in their tracks. Curated by French photographer Yannick Cormier, we showed the works of 7 international artists from all over the world in different parts of the park. சென்னை மயிலாப்பூரில் இருக்கும் நாகேஸ்வர ராவ் பூங்காவில் கிட்டத்தட்ட ஒரு திறந்தவெளி கலைக்காட்சி கூடமாகவே மாற்றி பல்வேறு பெரிய புகைப்படங்களை அங்கே அமைத்தோம். காலையும் மாலையும் அங்கே நடப்பவர்களும் பூங்காவிற்கு வருபவர்களும் அதை மிகவும் கண்டு ரசித்தனர். I'm sure all of you have seen Lalit Kala Academy. In collaboration with the Delhi Photo Festival, we transformed the gallery into an international standard exhibition, taking over the walls, repainting and exhibiting like it was a museum anywhere else. இக்மோரில் உள்ள லலித் கலா அகாடமியிலும் சர்வதேச தரத்தில் ஒரு கண்காட்சியை அமைத்து டெல்லி போட்டோ ஃபெஸ்டிவலில் இருந்து 24 கலைஞர்களின் வேலைப்பாடுகளை காண்பித்தோம். The urban water project was very important to us. In the wake of the 2015 floods that affected us all, the team invited Munim Wasif from Bangladesh and Ravi Agarwal from Delhi, both very senior photographers who have worked on the subject of water, to come and mentor 15 young photographers in Chennai who worked on the subject of water. We exhibited these works at the Lighthouse MRTS train station and brought 15 different stories from life after the floods to
to Chennai. 2015ஆம் ஆண்டில் நடந்த சென்னை வெள்ளத்தின் பிறகு அர்பன் வாட்டர் என்கிற தலைப்பில் ஒரு திட்டத்தை துவக்கினோம். பங்களாதேஷ் நாட்டைச் சேர்ந்த முனீம் வாசிப் மற்றும் டெல்லியைச் சேர்ந்த ரவி அகர்வால் அவர்கள் இரண்டும் சீனியர் புகைப்படக்காரர்கள். அவர்கள் இங்கே வந்து 15 புகைப்படக்காரர்களுடன் கூட சேர்ந்து வேலை பார்த்து 10 நாட்களுக்கு லைட் ஹவுஸ் பறக்கும் ரயில் நிலையத்தில் ஒரு காட்சியகத்தை அமைத்திருந்தோம். I quote Better Photography magazine in saying, "This is probably the first time in the Indian photography festival scene that new work has been born." End quote. Many participating artists that you see here till this day continue their work in Chennai on the subject of urban water. The success of this project has reaffirmed for us as a Biennale our belief that it is important to be at the genesis of new artistic work. பெட்டர் போட்டோகிராஃபி மேகசின் பத்திரிகை கூறியது போல் இதுதான் முதன் முறையாக இந்திய புகைப்பட கலை திருவிழாவில் புது படைப்புகள் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு தருணம் என்று கூறினார்கள். இதன் பிறகு எங்களுக்கும் ஒரு நம்பிக்கை வந்துள்ளது. என்றால் இதற்போல் ஒரு பியனாலேயை நடத்தினால் புது படைப்புகள் உருவாக்கலாம் என்று எண்ணுகிறோம். இதில் நீங்கள் காணும் பல்வேறு கலைஞர்கள் இன்று வரைக்கும் சென்னையில் தங்கள் வேலையை செய்து கொண்டு வருகிறார்கள். இன்னமும் புகைப்படங்கள் எடுத்துக்கொண்டு வருகிறார்கள். Which brings me to what's in store for 2019. We have selected a 30-day period from February 22nd to March 24th to be sync with the art calendar of Asia and to attract the thousands of art tourists now that are visitors in India on a regular basis. அடுத்து சென்னை போட்டோ பியனாலே 2019இல் என்ன காண போகிறோம்? பிப்ரவரி 22ஆம் தேதி முதல் மார்ச் 24ஆம் தேதி வரை ஒரு 30 நாட்களை தேர்ந்தெடுத்துள்ளோம். இதில் ஆசியாவில் நடக்கும் பல்வேறு கலை நிகழ்ச்சிகளுக்கு இடையே இது ஒரு 30 நாள் அவகாசம். மற்றும் கலை சுற்றுலாவிற்காக பல்வேறு மக்கள் பல்வேறு தேசங்களிலிருந்து இந்தியாவுக்கு வருகிறார்கள். அவர்களை ஈர்ப்பதற்காகவும் இந்த தேதிகள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளன. We are looking to grow in size, but more importantly, quality. Quality of the artists we exhibit, as well as quality of installations or exhibitions. We are looking to create a photography exhibition across 30 venues in Chennai, including partner galleries, and to display the works of 150 artists from all over the world. நாங்கள் வளர பார்க்கிறோம். முக்கியமாக தரத்தில் வரவிருக்கும் கலைஞர்களின் தரம் மற்றும் ஏற்பாடுகளின் தரமும். இதில் கிட்டத்தட்ட 30 இடங்களில் சென்னையை சுற்றி நாங்கள் சென்னையை சுற்றி கிட்டத்தட்ட 30 இடங்களில் கண்காட்சிகள் அமைக்கப்பட உள்ளன. இதில் உலகத்தில் இருந்து 150க்கும் மேலான கலைஞர்களின் வேலைகள் காண்பிக்கப்படும். One of the key areas we are focused for 2019 is education. I will tell you more about that in a few slides, but one of the major learnings from 2016 was that not enough student visitors came to see the Biennale. We have already started the process of outreach, and we are looking to attract more than 40,000 student visitors to come and see all our displays. நாங்கள் கவனம் செலுத்த இருக்கும் ஓரிடம் கல்வி. இதை பற்றி நான் இன்னும் பேசுவேன். ஆனால் 2016இல் இருந்து நாங்கள் என்ன கற்றுக்கொண்டோம் என்றால், நிறைய மாணவர்கள் எங்கள் கண்காட்சிகளை பார்க்க வரவில்லை. அதனால் இந்த வருடம் ஏற்கனவே பள்ளிகளுடனும் கல்லூரிகளுடனும் பேச்சுவார்த்தை நடைபெற்று வருகின்றன. கிட்டத்தட்ட 40,000க்கும் மேலான மாணவ மாணவியர்களை நாங்கள் எதிர்பார்க்கிறோம் அடுத்த வருடம் இது எல்லாத்தையும் காண. The most exciting development, of course, and Helmut has talked about this, is Pushpamala N has taken the curatorial helm of the next edition as artistic director. இதில் மிகவும் முக்கியமானது, புஷ்பமாலா அவர்கள் அடுத்த சென்னை போட்டோ பியனாலேயின் கலை இயக்குனராக பொறுப்பேற்றுள்ளனர். Our team has spent the last 1 year working towards one thing: permissions.
months of hard work have really paid off, and we are excited to reveal our selected venues. கிட்டத்தட்ட ஒரு வருட காலமாக நாங்கள் ஒரே ஒரு விஷயத்தை பற்றி தான் பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம். அனுமதிகள். மாதங்களாக செய்த வேலைக்கு இப்பொழுதுதான் பலன் கிடைத்துள்ளது. அதனால் அடுத்து நாங்கள் எந்தெந்த இடங்களில் கண்காட்சி அமைக்க போகிறோம் என்று பார்க்கலாம். In the north, Senate House at Madras University is one of the finest examples of Indo-Saracenic architecture. It is a 140-year-old building that is rarely open to the public. We are very excited to be taking it over. 140 வருடங்கள் பழமையான மெட்ராஸ் பல்கலைக்கழகத்தில் உள்ள செனட் ஹவுஸ் கிடைத்துள்ளது. இது பெரும்பாலாக பொதுமக்களுக்காக திறக்கப்படுவதில்லை. அதனால் இங்கே ஒரு கலை நிகழ்ச்சி நடத்துவதில் நாங்கள் மிகவும் பெருமைப்படுகிறோம். In central Chennai, we will be taking over parts of Central Station, which accommodates more than 400,000 travelers on a daily basis, as well as Egmore Museum and Lalit Kala Academy. மத்திய சென்னையில் தினமும் 4 லட்சத்துக்கும் மேலான பயணிகளை காணும் சென்ட்ரல் ரயில்வே நிலையம் மற்றும் எக்மோர் அருங்காட்சியகம் மற்றும் லலித் கலா அகாடமியும் கண்காட்சிகளில் விளங்கும். The Madras Literary Society, a 200-year-old building, is one of the oldest libraries in Asia and will bring attention to the forgotten jewel of Chennai. மெட்ராஸ் லிட்டரரி சொசைட்டி கிட்டத்தட்ட 200 ஆண்டுகள் பழமையான ஒரு கட்டடம். அது ஆசியாவிலே மிகவும் பழமையான நூலகங்களில் ஒன்றாகும். The Government College of Fine Arts, one of the oldest arts institutions in India, will be opening its doors to both its museum as well as the newly constructed art galleries. அரசு கலைக் கல்லூரியும் அதில் புதுமையாக கட்டப்பட்ட அருங்காட்சியகம் மற்றும் கலைக்காட்சி கூடங்களில் திறக்கப் போகின்றன. And in South Chennai, we look to create a walking exhibition of students' works on Besanagar Beach, along with exhibitions in Cholamandala Artist Village and Dakshina Chitra. தெற்கு சென்னையில் பெசநகர் கடற்கரையோரம் மாணவர்களின் படைப்புகளையும் மற்றும் சோழமண்டலம் தக்ஷிண சித்ரா ஆகிய இடங்களிலும் கண்காட்சிகள் அமைக்கப்படவிருக்கின்றன. So as you all can see, from north to south of Chennai, we will be taking over public spaces to engage audiences from all walks of life and create a landmark event that will surely be marked in the cultural calendar of Chennai. வடக்கிலிருந்து தெற்கு வரை சென்னையில் உள்ள அனைத்து மக்களையும் இதற்காக வரவேற்கிறோம். Our association with the Hindu, which we've talked about briefly, is not the media partnership that you are normally aware of. This is a collaborative project. We are very, very proud to announce for the first time in India a dedicated award for photojournalists. In collaboration with the Hindu, we will be accepting applications from photojournalists of all publications, either print or online, and we will be giving cash prizes. This is a landmark initiative to provide recognition to the photographers who are central to how news is consumed today. முன்பு கூறியது போல் ஹிந்து நிறுவனத்துடன் 2 புதிய திட்டங்களை நாங்கள் அறிவிக்க இருக்கிறோம். முதல் திட்டமானது இந்தியாவின் முதல் முறையாக போட்டோ ஜேர்னலிசத்துக்கான ஒரு விருதை நாங்கள் உருவாக்கி வழங்க இருக்கிறோம். இந்த விருதிற்காக இந்தியாவில் வசிக்கும் எந்த போட்டோ ஜேர்னலிஸ்டும் தங்களின் விண்ணப்பங்களை சமர்ப்பிக்கலாம். இது காட்சிகளை உருவாக்கும் இந்த போட்டோ ஜேர்னலிஸ்டுகளை பாராட்டுவதற்கான இது ஒரு வழியாகும். And as a part of our long-term objectives to document the photographic history of Chennai, we are very excited to be given access to the Hindu Photo Archive, which is a 100-plus-year-old archive where an artist will collaborate to create an installation artwork. முதன்முறையாக இந்து பத்திரிகையின் புகைப்பட காப்பகத்தில் உள்ள புகைப்படங்களை ஓர் கலைஞர் ஆராய்ந்து அதிலிருந்து தேர்ந்தெடுத்து ஒரு புதிதான ஒரு கண்காட்சியை அமைக்க உள்ளார். கிட்டத்தட்ட 120 வருடங்கள் பழமையான சென்னையை பற்றிய புகைப்படங்கள் இதில் விளங்குவன.
in order to grow the appreciation for photography, we believe that it is important to start at the school level with basic photography workshops, where children will be allowed to express their creativity through photography. At the college level, we are working with the Madras University to create a series of skill development workshops that will allow students to learn specialized areas of photography. And for amateurs, hobbyists and pro photographers, we will be hosting masterclass workshops where famous photographers will share their experiences. புகைப்படக் கலையில் ஆர்வம் தூண்டுவதற்காக பள்ளி மாணவர்களிடம் சில பாடங்களை நடத்த உள்ளோம். கல்லூரி அளவில் பார்க்கும் பொழுது மெட்ராஸ் பல்கலைக்கழகத்துடன் சில குறிப்பிட்ட பாடங்கள் இதில் கலையை வளர்ப்பதற்காக கல்லூரி மாணவர்களுக்காக தனி பாடங்களும் மற்றும் ஏற்கனவே நகரத்தில் உள்ள பொழுதுபோக்கிற்காகவோ இல்லது தங்கள் வேலையாகவோ இருக்கும் புகைப்படக்காரர்களுக்கு பல்வேறு செமினார்களும் வொர்க்ஷாப்களும் நடத்த உள்ளன. Of course, it's important to help people move around the city. It's such a vast city and so many different exhibitions. We are putting together a mobile application as well as a hop-on, hop-off bus service to help visitors view our exhibitions. சென்னை நகரத்தை சுற்றி நடைபெறும் எல்லா கண்காட்சிகளையும் பார்த்து ரசிப்பதற்காக மொபைல் போனில் கைபேசியில் விளங்கும் அப்ளிகேஷனும் மற்றும் பல்வேறு பேருந்துகளும் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டும். With that, I'd like to invite my colleague Gayatri Nair to come and introduce our curator. It's a great honor for me to be invited to be the Chennai Photo Biennale curator, and it's like an adventure that we're all setting out on. கூடியிருக்கும் அனைவருக்கும் நன்றி. எனக்கு சென்னை போட்டோ பியனாலேயின் கலை இயக்குநராக பொறுப்பேற்க மிகவும் பெருமையாக இருக்கிறது. So when Varun Gupta invited me, I thought it was rather unconventional because I actually I belong to the art world, not so much the photographic world. So I've been working with photography for the last 20 years. So I suppose my work and thinking straddles both worlds. வருண் குப்தா முதலில் இதை பற்றி பேச அழைத்த போது எனக்கு கொஞ்சம் தயக்கமாக தான் இருந்தது. ஏனென்றால் நான் ஒரு கலைஞி, ஆனால் புகைப்பட கலை மட்டுமல்லாமல் பல்வேறு கலைகளில் வேலை செய்யும் ஒருத்தர். ஆனால் 20 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான காலத்திற்கு நான் புகைப்பட கலையில் வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறேன். So I suppose what I bring to the Biennale is actually while it will have a strong sort of participation of professional photographers and documentary photographers, it will also have a lot of artists working with photography in the medium of photography. So I just want to say a few lines about what a curator does and what curatorship is about, because people are a little confused about it. I think what the curator brings is an overall vision to an exhibition and a certain coherence. Because and it's quite recent, this whole notion of curator, because in the world and also in India, it's really basically become popular in this century. So in the 1990s, many of us were fighting for this whole notion of curator, but a lot of people were opposed to it because they said, the curator will be very subjective and will be very subjective and will be very biased. But I think subjectivity is very important, and in fact, the curator's subjectivity and subjective ideas is what makes an event or a biennale very interesting. முதலில் ஒரு தொகுப்பாளர் என்றால் என்ன, தொகுப்பாளரின் வேலை என்ன என்பதுதான் முதல் கேள்வி. இது தொகுப்பாளர் என்பது ஒரு 15-20 ஆண்டுகளாக தான் இம்மாதிரி விழாக்களில் நீங்கள் காண்கிறீர்கள். தொகுப்பாளர் இங்கே இருக்கும் பல்வேறு கலைஞர்களின் வேலைகளை ஒன்றிணைப்பதுதான் அவர்களின் முதன்மையான வேலையாகும். அதில் அவர்களின் சொந்த likes and dislikes. I'm sorry, I'm not that fluent in translate on like
சொந்த எண்ணங்களும் உள்ளே வரும் என்று எதிர்பார்க்கணும். ஏனால் அதுதான் இந்த தொகுப்பாளரின் கையெழுத்தாகும். So, of course, I'm very interested in the notion of the archive, using a lot of archival and art historical references. I'm interested in performance, I'm interested in fiction, and I'm interested in cinema, cinematic theatrical references, and so on. There are many things I'm interested in which will obviously come into the Biennale. எனக்கு பல்வேறு விஷயங்களில் ஈடுபாடு உள்ளது. அதில் இப்பொழுது நீங்கள் பார்த்தால் புகைப்படம் ஒன்று, சிற்பக்கலை ஒன்று, காப்பகங்களில் இருக்கும் காப்பகங்களிலும் நூலகங்களிலும் இருக்கும் புத்தகங்கள் மற்றும் சினிமா, இவ்வாறு பல்வேறு விதங்களில் நீங்கள் கண்காட்சியில் காணலாம். So what I decided was not to have a single theme for the Biennale, because I think that will become very restricted and rigid. So I'm having a kind of overall more of a poetic and philosophical concept, and that is based on an ancient Chinese myth called Fauna of Mirrors. Now this Fauna of Mirrors, this myth believes that behind the mirror there exists a parallel universe. So very briefly, I'm seeing photography as this mirror, as a kind of parallel, which contains this parallel universe. ஒரு குறுகிய வட்டத்திற்குள் இந்த கண்காட்சியை வைப்பதற்கு எனக்கு இஷ்டமில்லை. அதனால் நான் ஃபானா ஆஃப் மிரர்ஸ் என்பது ஒரு பழைய சீன கதையில் இருந்து எடுத்துள்ள ஒரு நோக்கம். இது என்ன சொல்வதென்றால், ஒரு முகம் பார்க்கும் கண்ணாடிக்கு பின்னால் இன்னொரு பிரபஞ்சம் இருக்கிறது என்று அவர்கள் கூறுகிறார்கள். அந்த பிரபஞ்சத்தில் பல்வேறு விதங்களில், வேறு கோணங்களில் மனிதர்களோ மிருகங்களோ இருக்கும் என்று அவர்களின் நம்பிக்கை. So, though there's no overarching theme, basically you've seen the many venues. So there will be loose themes in each venue. In each there will be sometimes several exhibitions in each venue around which works will be grouped. நீங்கள் பார்த்தது 30க்கும் மேலான இடங்கள் உள்ளன சென்னையை சுற்றி. அங்கே நீங்கள் ஒவ்வொரு இடங்களிலும் வெவ்வேறு மாதிரி, வெவ்வேறு கோணங்களில் நீங்கள் கண்காட்சிகளை பார்க்கலாம். ஒரே இடத்தில் கூட சில வேறுபட்ட கண்காட்சிகள் இருக்கலாம். So my thinking also addresses the city of Chennai, which is the location of the Biennale. So Chennai is of course one of the big metropolises of India, and it has certain kinds of histories. For example, it's a very strong history of the social justice movements. It is a big manufacturing hub. It's on the ocean. It's actually near an ancient port. It's a center of cinema. It's also a cultural center of mainly classical music and dance. So what is lacking is this very lively, visual art scene, which actually we are trying to introduce through the Biennale, because I think what happens with a contemporary art medium is that it is critical, and it actually critiques a lot of things that are going on in society, and that point of view is very important, I think. While traditional art forms tend to sort of, emphasize like traditional values. So several things actually address these kind of histories. For example, I have a section on cinema, so photographers working with cinematic material. சென்னை மாநகரத்தின் வரலாறும் சென்னை மாநகரத்தைச் சேர்ந்த பல்வேறு விஷயங்கள், சென்னை துறைமுகமாகட்டும், சென்னையின் சினிமா துறையாகட்டும், இல்லை அதில் தொழில்நுட்பம், இந்த மாதிரி பல்வேறு விஷயங்களை நீங்கள் கண்காட்சியில் காணலாம். இதில் சினிமாவை பற்றி ஒரு குறிப்பிட்ட கண்காட்சி இருக்கும். அதில் சினிமா துறையில் வேலை செய்யும் புகைப்படக்காரர்களின் வேலைகள் காண்பிக்கப்படும். இதை தவிர சமுதாயத்தில் இன்று நடக்கும் பல்வேறு விஷயங்களை எடுத்து காட்டுவதற்கு இது ஒரு தருணமாக விளங்கும். So now for the announcement of the first list of artists. Aishwarya Arumbakam, Angela Groholz, Anne Fox, Anand Linker, Arun Vijay Madhavan, Balaji Maheshwar, Chan Yo Bay, Pop Shiva, Dainita Singh, Desire Machine Collector, D. Ravindra Reddy, Gauri Gill, J.H. Thakur, Jason Shulman,
Kaushik Vasudevan, Liz Fernando, Manit Srivanajpool, Gunem Vasif, Nalini Malani, Navjot Altaf, Pablo Bartholomew, P. Sainath, Puttu Sayoga, Shadi Gadirian, Ram Rahman, Rux Media Collective, Rashid Rana, Samuel Fosso, Shiva Chachi, Sushanta Mandal, Tejal Shah, Tracy Moffat, Vivan Sundaram. There are several others, of course, coming on. We are still, they're complicated things, so we're still conversing. But again, you can see the mix of people there. There are some very well established names and some very young people also. And since I basically come from a background of sculpture, there will also be several installations, but all focusing on photography. Because some of the venues, like the Senate House or the Madras Literary Society, for instance, they're all heritage buildings. So you cannot hang anything on the walls. And I don't want to spoil the architecture by actually making false walls and all that. So there will be three-dimensional objects over there containing photographs. So it's not a surprise. So please wait and see. So this is a sneak preview of some of the artists. This is not the final work, but to give you some idea of the work. Armin Linke from Germany, and he's going to do a new commissioned installation most probably. We're still in conversation. Tracy Moffat is one of the leading artists actually in Australia who works with the photography and video. Samuel Fosso is the leading artist, one of the leading photographers from Africa, and it's an interesting. I'm also inviting particular projects, not just the artist. I want a particular work of theirs. So he's done this very interesting series where he's dressed up as Chairman Mao, and it's a kind of comment on the Chinese sort of presence in African countries. This is a young chap from Indonesia, and he's documented this traveling library on a horse. He calls it Don Quixote of literacy. So this horse goes around to all the villages with carrying books and gives these books to children. And of course, Dainita Singh, she's also doing a new work for the Biennale. Shiva Chachi, this is an installation of hers using photography. Vivan Sundaram. This is a young photographer who's actually done a little story in Cambodia. Very interesting about using a local legend. It's a very interesting guy who makes these mechanical contraptions. So this is a kind of, I don't know how exactly this thing is. It sort of projects photographs, and it's a very participatory thing. So another very important thing that I want to do, which is actually quite rare in a photo biennale, is an international conference on photography. So I believe that photography is the exemplary archive of the modern age since the Industrial Revolution, and it has been incessantly documenting human life. And as you can see now today with the selfies, every second people are documenting their lives. And so all this needs to be really talked about, and people are now talking about these things and trying to research these things. So there will be a 2 or 2.5 day conference. I'm just working on it, where there will be an international array of curators, researchers, photographers, archivists, and critics to present, and they'll be presenting formal papers. And I also see it as a kind of adda for all these people. In fact, several of the people I'm inviting actually have archives. And the archive has become a very important political thing, today, because, for example, the Arab Image Archive in Lebanon. So it has been collecting incessantly every possible sort of image of the Arab peoples, and that is because there is such, just to assert the fact that we also have a history, for instance, and then we also have a normal life. It's not just war and being sort of destroyed or being terrorists or something like that. There's normal life, and there's different kinds of histories that we belong to. Another very interesting project that I found out was in Nepal. They're doing this Nepal feminist project. Now, I was just told this by Shuchi Kapoor, and before that, I didn't even know that there was a feminist movement in Nepal.
So it's very interesting. Some of the things that are going on. I don't want to reveal everything. It's still being organized. So it's okay. So thank you very much. Sorry, I forgot about that transition.